Hello everyone. أهلا بيكم في تعلم الإنجليزية. Learn English. النهاردة يوم جديد وموضوع جديد. So let's start and think, what are we going to talk about? Today we're talking about something which is fun. هنتكلم على موضوع كلنا بنتبسط بيه which is sports. هنتكلم النهاردة على sports. تعالوا نبص بالتفصيل احنا هنتكلم على ايه وهنتعلم ايه. أول حاجة هنتعلمها النهاردة هي الفوكابيلاري. وبالنسبة للفوكابيلاري هنتعلم حاجتين. هنتعلم أول حاجة السبورتس فوكابيلاري، الكلمات المرتبطة بالرياضة أو السبورتس. وتاني حاجة هنتعلم collocations related to sports. الcollocations دي اللي هي الفيربات اللي بتيجي مع الكلمات بتاعت السبورتس. وأشهر 3 collocations مرتبطين بالسبورتس عموما هم play, do and go. فإحنا النهاردة هنتعلم السبورتس وال3 collocations المرتبطين بيهم. تاني حاجة هنتعلمها مع بعض النهاردة هي الجرامر. And for grammar, we're going to speak about can and can't related to sports as well. هنشوف ازاي نتكلم على can and can't لما نيجي نتكلم على sports. Third thing we're going to speak about is pronunciation, so we're going to see how we can say can and can't. Okay, خلينا نبدأ مع بعض النهاردة. أول حاجة بنتكلم عنها زي كل مرة هي idiom of the day. So today we have some idioms related to sports. قبل ما نبدأ خلينا نفتكر مع بعض يعني ايه idioms. Idioms هي مصطلحات بنستخدمها في الحياة اليومية أو بنتكلم بيها كتير، بس هي مش مرتبطة بالمعنى الحرفي للكلمة. يعني expression ليه معنى مختلف عن الكلمات بتاعته. فكل مصطلح احنا بنحفظه وبنحفظ معناه أو بنبقى عارفين معناه كويس. So today's idioms are going to be related to sports. فخلينا نشوف أول idiom معانا. So the first idiom we have is call the shots. Call the shots. لما بنيجي نقول call the shots is to be in charge or to be responsible. So we can say that my teacher always calls the shots, which means my teacher is always in charge. Or my older sister always calls the shots, which means my older sister is responsible. So calls the shots means إن أنا بكون مسؤولة عن حاجة أو أنا بعمل اختيارات مهمة. So whenever you speak about somebody who is important or who makes important decisions, we say call the shots. Or you can say I can't call the shots. I don't know what to do, which means I can't choose. فأنا عندي call the shots means يختار أو يقرر بالنسبة للحاجات المهمة. So call the shots, be in charge, be responsible and choose. ده أول idiom معانا. تاني idiom النهارده is hit below the belt. hit below the belt لو احنا فاكرين كلمة belt اللي هو حزام exactly, and hit like punch. So when we say hit below the belt means basically when you act unfairly. لما نتعامل مع حد بشكل غير عادل أو لما نتعامل مع حد unequally. So we can say this is not fair, you're hitting below the belt, which means you're not doing something right or you're doing something which is unfair, حاجة ما فيهاش عدل أو حاجة ظالمة. Or you can say, oh, you're cheating, this is hitting below the belt, which means you're not following the rules. لما حد يبقى مش بيتبع القواعد أو يfollow rules بنقول برضو he's hitting below the belt. So you can say, you should answer the questions. Skipping one question is hitting below the belt. احنا المفروض نجاوب كل الأسئلة. لو انت فوتت سؤال وما اتبعتش الرولز this is hitting below the belt. Or hitting below the belt is really bad. لما حد يعمل حاجة أو ما يتبعش الرولز we can say not following the rules is really bad or hitting below the belt is really bad. تالت idiom معانا النهاردة هو get the ball rolling. فاكرين لما قلنا الايديوم بتاع قبل كده بتاع rolling up your sleeves لما اتكلمنا ازاي ان احنا نتكلم في الايديوم ونسي get ready or get started. So get the ball rolling has the same exact meaning of to get someone or something started. So we can say that tomorrow we have an important event, so let's get the ball rolling, let's get ready or let's get started. So we can say that now we need to study. So let's get the ball rolling, which means let's start. Let's not postpone anything. Let's do it now. So get the ball rolling means start something immediately or start something now. Get ready and start.
So by this, we have talked about 3 different idioms. The first one is, do you remember it? Yes, exactly. So the first one we had, if you remember the one, so it is call the shots, which means be in charge. The second one, hit below the belt, which means not following the rule or being unfair. And the third one was get the ball rolling, which means get something started or start doing something important. بكده نبقى اتكلمنا عن الايديومز بتاعت النهارده المرتبطه بالسبورت. ودلوقتي هنبدا الفوكاب بتاعنا. تعالوا مع بعض نشوف الفوكاب المرتبط بالسبورتس. تعالوا بينا نتكلم عن بعض على السبورتس فوكابولاري واهم الكلمات المرتبطه بالسبورتس. هنبص مع بعض على السبورتس المشهوره جدا in English and we can see the difference between American and British sports as well. تعالوا نبدا مع بعض. So for sports vocabulary, the first word that we have, let's look at the picture. Which sport is this? This is volleyball. Volleyball. Volleyball اللي هي الكرة الطايرة. So we have this first sport, volleyball. Volleyball. Okay, and we have our famous sport here. We call it football. Football. And here is the first difference that we can speak about, the difference between American and British. So if we're talking about American, we can say soccer, soccer. But for British, we say football. Because in America, they have a total different sport that is called football. يبقى في أمريكا عندهم 2 different sports. واحدة اسمها football مختلفة تماما عن السبورت اللي احنا بنلعبها، وواحدة اسمها soccer اللي هي السبورت اللي احنا عارفينها. So the famous sport that we have, which we play the ball with our feet, هي اسمها football. بس in America they don't call it football, they call it soccer. عشان عندهم سبورت تانية اسمها football ليها rules مختلفة وقواعد مختلفة تماما. That's why in America when you hear the word football, it's not our football, it's a different sport. And when you call or when you hear the word soccer, it is the sport we know as football. So, British word, football, American word, soccer. Okay, so this is the sport I was telling you about. So, السبورت دي هي الأمريكان فوتبول. الأمريكان فوتبول بيبقوا لابسين helmet and they were protecting gears. So, it is a bit violent. دي لعبة عنيفة جدا. ملهاش أي علاقة بالقواعد والرولز اللي احنا نعرفها عن الفوتبول. والكرة بتاعتها مش مدورة زي اللي احنا عارفينها، الكرة بتاعتها مستطيلة شوية. So this is called American football, or in America they just call it football. So when they speak about the round ball لما هنتكلم على الكرة المدورة اللي احنا عارفينها, this is called soccer in America, and this sport is called football. Football. Or we can call it American football. Okay, and here we have basketball. Basketball. وباسكتبول اللي هي السلة. Okay, and we also have, yes, handball. Handball. And when we say it, لما بنيجي ننطقها, ال-ND بنسwitch it to handball. Handball. So we don't say handball, it's handball. Handball. Okay, and we have tennis. Tennis. And we also have cycling. Cycling. So this sport has 2 different words. The first word is cycling and the second word is bike riding. So we can say this or that, which are the same sport. Cycling or bike riding. أنهي واحدة فيهم أشهر؟ The most famous, الأشهر الكلمة الدارجة عموما is cycling. But sometimes you can hear bike riding, they are the same. And we also have gymnastics. Gymnastics. Gymnastics هي الإكسرسايز بشكل عام أو ألعاب الجيم. So we call it gymnastics. Gymnastics. And we also have athletics. Athletics. الأثليتكس هي الألعاب الأولمبية أو ألعاب القوى عموما. And the next sport is
surfing, surfing, surfing. So surfing is a water sport. السيرفينج دي لعبة مائية in which I use a surfing board. بيبقى معايا board and I go over the waves. بنحاول ان احنا نطلع فوق الموج. So this is called surfing. And we also have another water sport which is diving. Diving. So diving is going deep under the water wearing an oxygen tank to just see what's deep inside. So we call it diving. يبقى كده عندنا two water sports, surfing, so it's on water, and we have underwater diving. And we also have another water sport, which is the famous sport that everybody knows, swimming. Swimming. Nice. Okay. And the next sport is skating. Skating. And also it has two different words. We can have skating or roller skating. لأن السبورت عموما اللي فيها عجل we call it roller. So roller skating or skating, which is the same sport. The next sport is ice hockey. Ice hockey. So ice hockey is a sport between two teams. الice hockey ده sport ما بين two teams بيبقى فيه فريقين and they have a very small ball and it's on ice and they try to score in each other's goal. So we call it ice hockey. Ice hockey. And we also have skiing. Skiing. And this is a winter sport. Skiing هي sport بنعملها في الوينتر. So it's usually في الشتاء because it's usually on ice. So skiing, I use two skis, عصيان طويلة في إيدي وبلبس board طويلة في رجلي and I go on ice. So it's called skiing. Skiing. And always make sure that it's double I when I write ing. Okay, and we also have climbing, and we can be specific. We can say rock climbing, mountain climbing to be specific. تسلق جبال أو تسلق صخور. So climbing in general is تسلق. And if you would like to be more specific, you can say mountain climbing, rock climbing. So climbing, we don't say the B. The B is always silent. So climbing, climbing. And we also have baseball, baseball. So baseball is another American sport or another famous American sport which they use a bat and they run around a small ball. So baseball, which is American. And here we have judo, judo. ودي لعبة دفاع عن النفس. We call it self-defense sport, judo. And we have another self-defense, which is taekwondo, taekwondo. And the famous sport, the famous self-defense sport that we all know, which is karate, karate. And we have jogging. احنا اتكلمنا عن jogging قبل كده. So jogging is in the middle between fast walking and slow running. لو أنا همشي بسرعة أو هجري بالراحة, we call this jogging. So jogging is fast walking or slow running. So I'm not running fast and I'm not just walking, I'm walking very fast. So in the middle between walking and running, we have jogging. jogging اللي هي الهرولة. وبكده نكون اتكلمنا عن أهم السبورتس vocabulary اللي ممكن نشوفها أو ممكن نتكلم عنها. تعالوا نعمل practice على السبورتس vocabulary ده. اتكلمنا مع بعض على أهم السبورتس vocabulary والكلمات المرتبطة بالسبورتس والفرق ما بين الأمريكان والبريتش for some words. في بعض الكلمات بتختلف من الأمريكان للبريتش. تعالوا مع بعض نرفرش بسرعة ونشوف احنا فاكرين ايه. So do you remember the self-defense sports? فاكرين لعب الدفاع عن النفس؟ self-defense sports like what? Yes, judo, taekwondo, and karate. مش بنقول karate, it's karate, karate. Okay, do you remember any water sports? Water sports like, yes, swimming, which is the most famous, surfing, and diving. Very good. Okay, so now we're going to play a game. هنلعب لعبة مع بعض.
So we're going to read the definition. هنقرا تعريف and we're going to guess which sport is this about. هنقرا شوية معلومات عن رياضة ونشوف هي أنهي رياضة اللي بنتكلم عنها. تعالوا نشوف أول رياضة مع بعض. So the first one here we have each team has 6 players. كل فريق فيه 6 لعيبة. The players can hit the ball with the hand. اللعيبة ممكن يخبطوا الكرة بإيديهم. He or she can't catch the ball or keep it in his hand or her hand. اللعيبة مش مسموح لهم إن هم يلمسوا الكرة بس مش يحتفظوا بيها أو يمسكوها في إيديهم. So they hit it يضربوها بس ما يمسكوهاش في إيديهم. And the players are not allowed to touch the net. واللعيبة مش مسموح لهم إن هم يلمسوا الشبكة. So which sport are we talking about? بنلعبها بإيدينا بس مش بنمسك الكرة في إيدينا. We just hit it. So it's yes, volleyball. Volleyball. So volleyball اللي هي الكرة الطايرة. So the first sport that we have here is volleyball. طيب تعالوا نشوف the next guess. So our next guess here, let's read together. Each team has up to 10 players, but only 5 of them play at the same time. The player must put the ball in the basket within 30 seconds passing the ball. يبقى أنا عندي each team has up to 10 player. كل فريق فيه 10 لعيبة. But only 5 of them play at the same time. 5 بس منهم بيلعبوا مع بعض في نفس الوقت. The players must pass or must put the ball in the basket within 30 seconds. اللعيبة لازم يحطوا الكورة في سلة في خلال 30 ثانية من ما بيستلموا الكورة. Which is, if we're talking about a basket, it's, yes, the famous basketball. So maybe some of these rules are new for you. ممكن حبة من القواعد دي جديدة علينا, but we know from the word basket. Okay, and we have another sport. Let's take a look here. Okay, so here we have 2 sportsmen fight each other. They must wear white clothes. They can attack only the arms and the legs of the opponent. عندي 2 لعيبة and they fight. بيبدأوا يتخانقوا مع بعض أو يبدأوا يقاتلوا بعض. They must wear white clothes. أهم حاجة في الرولز إن إحنا نلبس هدوم بيضة، ملابسهم تكون بيضة. And they attack only the arms and the legs. في السبورت دي أنا مش بضرب أي حاجة غير الإيدين والرجلين بس. So which sport? This is self-defense. Remember the self-defense sports? كان عندنا 3 self-defense sports. واحدة منهم only for the arms and the legs, which is judo. In judo, we only attack arms and legs, no more. So let's have the next guess. So the next guess is pretty easy. So each team has 11 players. The players have different colors. Only the goalkeeper can play the ball with the hands. عندي each team, عندي 2 teams, فريقين. كل فريق فيه 11 لاعب. The players have different colors. كل فريق بيلبس لون مختلف. Only the goalkeeper can play the ball with the hands. حارس المرمى فقط هو اللي مسموح له إن هو يمسك الكرة بإيديه. And all the players are not allowed to touch the ball with the hands. So the sport is, yes, our famous football. Okay, so we call it football and Americans call it soccer. Good. Okay, بكده نبقى شفنا شوية كلمات مرتبطة بالسبورتس وشفنا اللعبة بتاعتنا وازاي نخمن اللعبة من الرولز بتاعتها. تعالوا دلوقتي نبص على الكولوكيشنز أو أهم الكولوكيشنز المرتبطة بالسبورتس. قبل ما نبدأ احنا محتاجين نعرف يعني ايه collocations. طيب عشان نعرف يعني ايه collocations احنا محتاجين نفكر هل لما بعمل جملة هل بتبقى كلمة مفردة ولا كلمات مع بعض؟ الجملة الطبيعي بتاعها ان هي تبقى كلمات مع بعض. فأنا لو عندي الجملة بيبقى فيها أحيانا nouns وأحيانا verbs. فأنا هبص على أهم 3 verbs بالنسبة لي. I have go, play and do. go وplay وdo دول 3 different verbs. لما أنا هتكلم على السبورتس أنا عندي الناونز اللي احنا بصينا عليها زي basketball زي windsurfing زي judo or karate or whatever. دي nouns بس دي مش جملة. لما أنا هاجي أعمل جملة أنا محتاج أحط معاها verbs.
ومش أي verb بينفع مع أي noun. يبقى أنا عندي شوية ألعاب أو شوية sports، كل sport ليها verb معين I can say it. بالنسبة للعربي عندي مختلف. أنا بالنسبة لأي sport في العربي أنا عندي كلمة واحدة اللي هي ألعب. أنا ممكن ألعب سباحة، ممكن ألعب جودو، ممكن ألعب تايكوندو، ممكن ألعب جيمناستكس. أنا عندي كل السبورتس بتاعتي ألعب. So it's just one verb in Arabic. In English it's totally different. بالنسبة للإنجليش الموضوع بيبقى مختلف تماما. In English we have different verbs. Each sport has a specific verb or a special verb that goes with it. فأنا دلوقتي عندي 3 verbs أهم اللي هم go, play and do that are suitable for the sports. تعالوا نبص على القواعد. امتى هيبقى go، امتى هيبقى play، وامتى هيبقى do. أول verb معايا هو الverb بتاع play. play اللي احنا دايما عارفينه بالعربي اللي هو يلعب. In English play usually comes with one type of sports only. السبورتس اللي فيها ball، مش اللي فيها كلمة ball، لا السبورت نفسها اللي بتتلعب ويبقى فيه كورة بنلعب بيها. بغض النظر كلمة بول اتنطقت في السبورت ولا لا. يعني أنا عندي فوتبول، فوتبول دي أنا بنطق فيها كلمة بول وهي بتتلعب بكورة. وعندي كلمة hockey، hockey which is a sport that I played with a very small ball، بس أنا مش بقول في اسم الرياضة كلمة ball، بس اللعبة نفسها بتتلعب بكورة. So if the sport has a ball inside it, if the sport we play it with the ball we say play. لو هي فيها كورة we play. Anything with a ball play. Basketball I play basketball. Baseball I play baseball. Hockey I play hockey. Billiard I play billiard. So play is baseball, basketball, badminton, football, rugby. rugby دي سبورت مشابهة جدا للأمريكان فوتبول، بس الرولز بتاعتهم بتختلف شوية وهي أعنف شوية من الأمريكان فوتبول. So here the word rugby مش مكتوب فيها كلمة ball بس بتتلعب بكورة. That's why I use the word play. The word badminton ما فيهاش كلمة ball بس هي بتتلعب بكورة. So it's play. So when I make my sentence I can say I play baseball. I play basketball. دي أول collocation عندي اللي هي كلمة play واللي هي مشابهة لكلمة يلعب عندي في العربي. And we also have go. Go we use it with anything that is ending in ing. ing sports أي sport آخر 3 حروف فيها ing we usually say go. يبقى أنا مش بقول I play swimming، I go swimming. مش بقول I play cycling، I go cycling. طالما فيها ing في الآخر it's go. So think of any sport ending in ing and you need to say I go and then the sport. So if I say fishing for example, I go fishing. If I say diving, I go diving. So when we speak about go, it's the ing. So go, horse riding, ing في الآخر, so it ends in ing, we say go. Go swimming like we say, ending in ing, go swimming. Jogging, remember the meaning of jogging? So jogging is it running? It's not running. And is it walking? It's not walking, it's in the middle. So it's fast walking or slow running. It ends in ing, so I go jogging or I like to go jogging. So your verb is go. ing, go. And the third verb or the third collocation that we're going to look at is do. So by this احنا عندنا play, go and do. Do basically is used for self-defense sports or any sport that we play individually or we play it inside the gym. So if we're talking about any self-defense, remember the self-defense sports? خلينا نفتكر مع بعض السلف-defense اللي احنا اتكلمنا عليهم. Taekwondo, karate, judo,
All these I say I do. I do karate. I do judo. I do kung fu. I do taekwondo. So any self-defense, do. يبقى أنا بالعربي بقول أنا بلعب كاراتيه. بس in English I don't play karate. I do karate. وأي gym sport, like when you go to the gym, you can do yoga. So do yoga inside the gym. Or athletics. I do athletics. So the third sport that we have here is do. So do yoga, do karate, do judo, do gymnastics, do athletics like we said. يبقى أي sport بنعملها جوه الجيم أو individually أو مش بينطبق عليها نفس القواعد بتاعة ال ing والball. So any other sport that doesn't have a ball or ing we can say do. يبقى بكده أنا عندي كلمة يلعب اللي هي in Arabic ال general word يلعب اتقسمت في الإنجليش ل 3 different collocations. I divided it into play, go, and do. Play for balls. ing for, or we say go for ing, and the last thing do, individual sports or self-defense or anything that doesn't follow the same rule. تعالوا مع بعض نعمل practice على ده ونشوف في السنتنس احنا بنعملها ازاي. احنا عندنا sports هنا كتير. تعالوا نبص على sports. We have baseball, gymnastics, horse riding, ice skating, jogging, judo, karate, squash, volleyball, windsurfing, basketball, swimming and athletics. ومعايا ال 3 verbs بتوعي. So we have do, we have go, and we have play. خلينا نبدأ بأول حاجة في do. So if we're talking about do, the first thing that would go is gymnastics. So do gymnastics. ما فيهاش ball وما فيهاش ing. So do gymnastics. Okay. The second word for do, خلينا نبص كده. Horse riding would work? Because we have ing. Ice skating, still no, ing. Jogging, Judo, does it have a ball? No. Okay, does it have ing? No. Is it individual? بلعبها لوحدي أو واحد لواحد فرد الفرد? Yes. So, do judo. Karate, would it work? Yes. Do karate. Squash. Squash اللي هي لعبة السكواش اللي هي بالعربي سكواش وبالإنجليش سكواش. ببقى عندي مضارب وبلعب أنا والحيطة. So it is with a ball. So can it go here? Can it go under do? No. So volleyball? No. Windsurfing? It has ing? No. Basketball? Still no. Swimming? Athletics, does it have a ball? No. Does it have ing? No. So it would go here. Okay. خلينا نبص على تاني collocation, تاني verb عندي. Go. So what words here would go with the verb go? Okay, so let's start. Baseball. Does it have ing? So it doesn't work. Gymnastics, ing? It doesn't work. Horse riding, ing? Yes, so this is my first. So horse riding. Ice skating, ing? Yeah, it works. And jogging as well. So we have ice skating and we have jogging. So judo, no. Windsurfing with an ing. So windsurfing. Let's see if anything else has ing. Yes. Swimming. It works as well because it has ing in it. And like we said, ice skating. Okay, so play. Anything with the ball. Anything that has the word ball or I play the sport using the ball. So, baseball? Yes, because it has the word ball in it. Gymnastics, we said no. Horse riding, no. Ice skating, no. Jogging, no. Judo, karate, squash. It doesn't have the word ball in it, but
I play it using a ball. So it is here. Volleyball, it has the word ball. Windsurfing, we already said no. Basketball, yes. Swimming, no. So this is everything. So by this, we have our collocations, the mix that we have, 3 important verbs. We never will speak about sports. Do, go, play. ing, go. Ball, play. Anything else, do. Good. Okay. تعالوا بقى نبص على السبورتس مع بعض ونخمن الأسامي بتاعت السبورتس. So, which sport is this? Look at the picture. Yes, it is basketball. So, which verb would be suitable for this basketball? Play, go, or do? Yes, we have play. So, when I say a full sentence, I say, I play basketball. I play basketball. Okay, if I say he plays, don't forget the S, he plays basketball. Okay, so which sport is this? Do you remember? We had 2 different words for it, cycling or bike riding. Both sports or both words end in the same thing, ing, bike riding or cycling. Okay, so which verb would it be if I say both words end in ing? So play, go, or do? It is go. Exactly. So ing, go. So I can speak about myself and I can say, I go cycling. Or if I speak about he goes cycling. Don't forget your S because we're talking about routine or likes and dislikes. Okay, let's look at the next sport. So, which sport is this? Yeah, it's a self-defense sport. We can say karate or judo. Nice. Okay, so if we have the 3 verbs, play, go, or do, which one would it be? Exactly. So it would be do. Okay, so if I speak about myself, I do judo. Or if I speak about he, what will happen to do? He does and they do judo. Okay, remember this one? What was it called? Gymnastics. Gymnastics or exercise. Nice. Okay, gymnastics, if we have the 3 words we have, the 3 verbs, play, go, do. Gymnastics has a ball? مفيش ball. She doesn't play with the ball. Okay, does it end in ing? No. So which one is it? Do. Very nice. So I can say he does gymnastics. وdoes لأن احنا بنتكلم على he. So we always add S. So he does gymnastics. Okay. وبكده نكون اتكلمنا على السبورتس بتاعتنا واتكلمنا على أهم الكولوكيشنز المرتبطة بالسبورتس. اتكلمنا على ازاي نتكلم الجملة بتاعتي وازاي ابني الجملة وان في فرق ما بين العربي والانجليش because in Arabic we just have one verb which is يلعب. In English this verb is divided into 3 different words play, go or do. وعرفنا ازاي نفرق ما بينهم. تعالوا دلوقتي نبص على الجرامر تايم بتاعنا نشوف الجرامر ايتم which is can and can't. تعالوا مع بعض نشوف الجرامر بتاعتنا. بعد ما اتكلمنا على السبورتس والكولوكيشنز المرتبطه بالسبورتس وازاي اتكلم واعمل جمله عنها محتاجه جرامر يساعدني اكتر ان انا اتكلم على السبورتس دي. في الجرامر لما بنيجي نتكلم عنه عندي كلمتين مهمين جدا ممكن يساعدوني اكتر ان انا اتكلم على السبورتس. الكلمتين دول اللي هما كلمه كان وكانت. طيب كان وكان دول اللي هما معناهم ايه او هما اصلا معناهم او معنى بتاعهم بيساعدني في ايه؟ can and can't معناهم اقدر او ما اقدرش، بعرف اعمل حاجه او لا استطيع. So
Here we have two words that can help me speak more. can و can't اللي أصلها cannot، ولما ضمتهم مع بعض في الكلام بقت can't. اوكي طيب هما كلمتين بيساعدوني اتكلم على سبورت، حاجه بعرف اعملها او ما بعرفش. so can and can't دول what kind of words اصلا؟ هما الكلمتين دول ايه نوعهم بالظبط؟ هل هما verbs؟ هل هما adjectives؟ هل هما nouns؟ اسماء ولا افعال ولا صفات؟ اوكي can and can't are verbs. we call them modal verbs. so modal verbs are similar to helping verbs. هما modal verbs، هما افعال we can use them like helping verbs to speak about sports. لو أنا هستخدمهم like helping verbs هم ما ينفعش يجوا في الجملة لوحدهم. so can and can't always come together with another verb. أنا بعرف أعمل حاجة، فأنا لازم لما هتكلم أنا بعرف هقول الverb أو الأكشن اللي أنا بعرفه. أنا بعرف أجري، بعرف أمشي، بعرف ألعب جودو. فأنا كلمة can and can't usually come with another verb. يبقى أنا السنتنس عندي لما هاجي اتكلم على can و can't انا بتكلم على two verbs في السنتنس. like when I say I can play football. اوكي I can play football لما انا هعمل الجملة بتاعتي انا بقى عندي هنا I اللي هي السبجكت بتاعي، can اللي هي المودال verb which is the first verb that we have, and we have play الcollocation اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده which is a verb, and then football which is your object or the rest of your sentence whatever we have here. so when we say I can play football اللي هي أنا بعرف أو أنا أقدر ألعب كرة قدم. okay so here we use can as your helping verb in the sentence. it's kind of helping verb in the sentence. هي تعتبر لو هبص على الجملة عندي هي فعل مساعد، لأن مش هي اللي بتحمل المعنى الرئيسي. يعني كان هنا مش هي اللي شايلة المعنى، المعنى هو play. so the importance is for the main verb. so play هنا is your main verb. can is kind of helping verb. okay so here this when I say I can play football, is this affirmative sentence, negative sentence or question? positive or affirmative زي ما احنا اتعلمنا قبل كده ان انا عندي السنتنس العاديه بنقول عليها positive sentence او affirmative sentence. okay so for the positive sentence here I can play football. طيب لو انا هاجي اتكلم على النيجاتيف sentence okay we said that we use can't او cannot. النيجاتيف عموما زي ما احنا اتكلمنا قبل كده النيجاتيف هو كلمه not هي النيجاتيف، النفي عندي هي كلمه not. والقاعدة الرئيسية بتاعتي زي ما اتكلمنا عنها قبل كده برضو، القاعدة الرئيسية ان انا عشان اعمل نيجاتيف محتاج two different verbs. verb before and verb after not. انا محتاج يبقى عندي فيه فعل قبل كلمة not وفعل بعد كلمة not. الجملة هنا already فيها two different verbs. انا عندي can وعندي play. so when I make negative it's again easy for me to make negative because in the negative sentence we will say I can اللي هي أول verb helping verb الطبيعي not play football which is the same. okay so I cannot play football. cannot دي لما بنيجي ننطقها بتبقى can't. اوكي طيب تعالوا نبص مع بعض في البرونسيشن بتاعي في النطق. هو انا لما بقول كان بقولها ازاي في النطق ولما بقول كانت بقولها ازاي؟ انا لما باجي انطق معايا الكلمه لوحدها بعيدا عن اي حاجه خالص. لو انا بقول كلمه مفرده لو هي لوحدها هنا كده can. so here حرف الايه بتاعي الموجود it's long. can long. بس لما باجي اقولها في وسط الجمله اللي بيحصل ان النطق بيختلف تماما. حرف الايه اللي هو ده كان بيختصر وبيبقى ساوند احنا بنقول عليه الشوه ساوند. طيب يعني ايه شوه ساوند وايه الكلمه الغريبه دي؟ طيب انا لما بقول الاي اللي بيحصل ان انا بقي بيتفتح وشفايفي بتسبريد بيطلع مني برسم ساوند هنا اسمه ساوند. فانا الساوند بتاعي ده لما بتيجي في وسط الكلمه الساوند بيتغير، النطق بتاعي بيبقى
الأه ساوند ده اسمه شوا. الشوا ده الساوند أو الفاول الوحيد اللي أنا ما بحركش فيه أي عضلة من عضلات وشي خالص. أنا وشي كله ثابت. لا فكي اتحرك ولا لساني اتحرك ولا أي حاجة. So the sound here after it was it became So in the middle I don't say I can play. اللي بيحصل أنا بقول I can play football, not I can play football. I can play football. فأنا ال A sound عندي اتحولت لشوه أو ساوند خفيف لأن هي في النص. وبما إن ده helping verb فهو مش مؤثر قوي في السنتنس، فأنا مش بعمل عليه ستريس، وعشان كده الساوند هنا بيتخفف شوية. فأنا I can play football. لما هاجي أتكلم على الجملة هنا في النيجاتيف it is different. النيجاتيف عندي كلمة not مهمة جدا لأن النفي بيحمل معنى مهم. فوانس أنا حطيت not بقت الجملة مهمة، والكلمة الخفيفة دي رجعت خدت أصلها تاني اللي هو it's important and I need to stress it. فهرجع تاني أخد الفاول ساوند الحقيقي بتاعها. So I can or I can't. Can. So here we have two different pronunciations. عندي نطقين مختلفين للكلمة دي. النطق الأولاني في الaffirmative sentence which is can، وفي النيجاتيف sentence which is can. اوكي، والتي دايما ما بيبقاش عليها ستريس. احيانا بننطقها اوكي بس ما بتبقاش ستريس. So it's not very important to say can't. So do not stress the T, it's light. Can't. So I can't play football. Or I can play football. و sometimes بنضرب ال T تماما لأن بعديها هنا consonant. I can play football and I can play football. اوكي، وعندي تالت فورم دايما بنتكلم عنه اللي هو ال question form. في ال question form زي ما اتفقنا برضو قبل كده ان ال question form دايما ببدأ بverb وبعد كده subject وبعد كده verb تاني. يعني انا عندي النيجاتيف وال question هما two verbs. فانا هنا برضو still ال question form is easy especially لو انا بسأل yes no question. So ال yes no question I start with the helping verb اللي هو can. So we can say can I play with you? Can I play with you? So here لما حطيتها لوحدها من غير not، لما كان هنا رجعت تاني من غير not، رجعت لنفس النطق المتخفف اللي هو can I. So رجعنا تاني للايديا بتاعت شوا. يبقى المرة الوحيدة اللي انا بنطق فيها كان مظبوطة وبنطقها على النطق اللي احنا عارفينه اللي هو الفاول بتاعي هو في النيجاتيف بس، اللي هي بيتنطق الفاول بتاعي الموجودة. So the sound is only in the negative. بس في ال question وفي ال positive sentence أو ال affirmative sentence ده ما بيحصلش. So here I can or can I مش can I play with you؟ ممكن ألعب معاكم؟ can I أوكي. فأنا كده عندي positive وعندي negative وعندي question. So المعنى عموما بتاع كان هو أقدر أو ممكن، هل ممكن أو هل هقدر. So this can help me more speak about sports. تعالوا مع بعض نعمل practice ونبص على الرولز مكتوبة بشكل أوضح. بعد ما شفنا مع بعض can و can't وازاي بننطقهم ومعناهم ايه، تعالوا نعمل شوية practice related to this. اوكي، خلينا نبدأ البراكتس بتاعنا. احنا عندنا هنا a person and this person has the first sport which is swim and the second sport which is do karate. Okay, so for swim it's yes, so he can swim. For the second sport it's a yes as well, so he can do karate. يبقى أنا لما
هحطها I can say he can swim لأن أنا حطها كسويم هنا. لو قلت swimming it's he can go swimming or he can do karate. Okay, تعالوا نبص على this girl here and we have two different sports. Do gymnastics and ride a horse. Okay, so if it's a no and we speak about do gymnastics, how would it be? She, we say can or can't? Yeah, she can't do gymnastics. So do will remain the same. We don't put s, we don't put ing, nothing. She can do gymnastics لو هي yes بس احنا بنتكلم على no, so she can't do gymnastics. And for the other one, horse, still no, so she can't ride a horse. She can't ride a horse. Let's look at the next one. For sport, play golf. And the second sport, windsurf. So for the first one, if we're talking about yes, so he can play golf. He can play golf. And if the second one is no, he can't windsurf. He can't windsurf. So for the first one, he can play golf, but he can't windsurf. Okay, let's look at the last one. So the girl here, we have play baseball and play basketball. We have two sports, play baseball, play basketball. So for the first one, if it's a no, so think he or she can or can't? Yeah, she can't play baseball. And if the second one is a yes, yes, she can play basketball. She can play basketball. So she can't play baseball, but she can play basketball. وبكده نكون النهارده اتكلمنا عن السبورتس والكلمات بتاعه السبورتس او اشهر السبورتس اللي ممكن نقابلها، واتكلمنا عن الكولوكيشنز وازاي اعمل جمله بتاعتي وازاي كلمه يلعب عندي بالعربي قسمتها لجو play and do. And we looked at grammar that can help me more to speak about sports. We looked at can and can't and how to say them and the pronunciation for them. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. Thank you very much for watching and see you next time. Bye.